So this is the point. So here we are having a point A, and here we are having the point A. আর এর থেকে একটু দূরে just somewhere around এখানে, so you are having the point B also. So এইভাবে I'm just drawing the thing something like this. So this is the total weight. So weight টা কত বলেছে? It's 250 kg. আচ্ছা, this distance is given. So this distance is given to be 275 millimeter. আর এই ডিস্টেন্সটা দেওয়া আছে, so at this point we are applying a force. So this load P is given, or rather this is something that is to be determined. এই ডিস্টেন্সটা is 1500 millimeter. So এখানে কি বলেছে দেখো, determine the magnitude of the force that will be required. So what are the assumptions that we have to make here? কি assumptions লাগবে? Any suggestions from your end? Hello? Sir, friction should be 0. Very good. So the first assumption will be there will be no friction at the point A. ঠিক আছে, no friction is there at the point A. So you can understand that the load of the so number one assumption is friction will be 0. Number two assumption is the total weight of the body is 250 into G. G is 9.81, so that is actually acting downwards. So this weight, so I am assuming that this weight is actually equally distributed at both these points A and B. When at both the points A and B, you are getting this weights actually. When the part of the weight that is acting here, so let's assume that to be 250 by 2, and at this point the weight is actually 250 by 2. So just write down that the next assumption is the load of 250 kg is equally distributed at both these two support points A and B. The load of 250 kg is equally distributed at the two support points A and B. Hello? Yes, sir. So আমি এই জিনিসটাকে just I am eliminating all these things actually. মানে এই জায়গাতে এগুলোর দরকার নেই। So এই পুরো জিনিসটা আমার দরকার নেই। I don't need to draw all those things. So let me just simplify the thing. So এই পয়েন্টে যে ওয়েটটা অ্যাক্ট করছে, so the part of the weight that is acting is 250 into 9.81 divided by 2. So half of the total weight is acting at the point A. So next আমরা যদি moment balance করি, and number two assumption is the sliding at the point A is neglected. Just you can write it down. The sliding at the point A is neglected. ঠিক আছে, the sliding at the point A is neglected so that any frictional force will not have any moment at the point O. So the frictional force will be directed along this line OA itself. So at the point O, if I take the moment at the point O, I should not be getting any resultant moment due to the frictional forces. So if I now balance the frictional forces, balance the moments at the point O, so I am taking anti-clockwise moments to be positive. So what I should be getting is, so P এর জন্য what is the moment due to P? So P is causing a anti-clockwise moment at the point O. So P into 1500, that is equal to কি হবে? That is equal to, so this one, this weight that is actually causing a clockwise moment. So this is 250 into 9.81 divided by 2 into কি হবে, what is this distance? This distance is 275. So from here you can calculate the value of P. So just calculate what is the value for P you are getting. P টা কত আসছে একটু দেখো তাড়াতাড়ি। হ্যালো Sir, 2 to 4.8. 2 to 4.8, or it should be like 225 newtons. So P should be equal to 225 newtons you should be getting. Acha. Next, এইখান থেকে we have to do the problem selectively. এ বাদ দিয়ে মানে these problems you don't require to do. মানে এই problems গুলো বেশি দরকার নেই. Next, straight away we will be going to problem number 314. ঠিক আছে, 314 is important. 314, 315, both are equally important. So both we will be doing.
So let's do 314. এগুলো এত দরকার নেই from the perspective of examination, all those things. মানে এখানে you can do the problems, but এখানে এই যে weight distributions and all অনেক কিছু things come into picture. So এই ধরনের problem 312, 313, 3 এগুলো সব দরকার নেই, ঠিক আছে? Only 314. So string tension যেহেতু it's in our syllabus, so this is important. আর এটা তো directly it's a problem on moment 315. So let's do first problem number 314. So I'm just drawing the configuration of 314. The problem configuration I am drawing. So here you are having a point A, and this is the point B. So from here, there is a point C. So from this point C, এখানে there is a pulley, and a weight has been suspended from here. So এই weightটা কত বলেছে? This is 30 into 9.81, I think. তাই তো? হ্যালো? So এই অ্যাঙ্গেলটা কত দেওয়া আছে? This angle is given to be 45 degree. This angle is given to be 30 degree. So let us assume. So we are supposed to find out what are the tensions in the strings AC, or what are the tensions in the cables AC and BC that are caused due to the weight of the 30 kg cylinder. So this inclination angle is also given. এই inclination angle টা কত দেওয়া আছে? This inclination angle is given to be 15 degree. এইটা. So this angle that is given to be 15 degree. So কিভাবে করব? Any idea? Hello? So Lamin's rule apply. Very good. So Lamin's theorem আসবে because all the things are in equilibrium actually. So Lamin's theorem মানে here you will be having the tension force. তাহলে এইদিকে একটা actually tension force থাকবে, মানে here you will be having this T force, আর here they will be having this T force. So এই T force টাকে I am calling it as say TC বা যাই বলো আর কি. So this T that should be equal to this one. So if I balance this T, that should be equal to 30 into 9.81. So T that is equal to 30 into 9.81. আচ্ছা, তাহলে এই যে string tensions গুলো আছে, let's assume the string tensions to be TAC and TBC. ঠিক আছে? Let's call them something like this. So at the point C, let us draw what are the forces acting. So in this direction you have this tension. So this is actually 30 into 9.81. Acha, in this direction this is TAC. So this is TAC, or in this direction you are having TBC. ঠিক আছে? Acha, what are the angles? So let's find out what are the angles. So once these angles are known to us, the problem will be solved very easily using Lamin's theorem. Because all the three forces, so these three system of coplanar forces, they are actually in equilibrium. Lamin's theorem একটা derivation is there. I won't be going into that. I have decided not to go into that. ওটা আসেও না. Just so statement is very much important. ঠিক আছে? So let's just concentrate on the Lamin's theorem and its statement. So এই TAC টা আছে. So what are the angles given? So এইটা 45 degree মানে, so if I draw something here, this will be কত হবে? This will be again 45 degree. So this angle is 45 degree. This is 30 degree. So this is 60 degree. This should be 60 degree. This is 60 degree means this is 30 degree. This will be 45 degree. What else? A angle টা. So this angle is given to be 15 degree. এটা যদি 15 degree হয়, this is 90 degree. এটা তো total 90 degree আছে. This is total 90 degree. So let's write the Lamin's theorem for this system of three coplanar forces in equilibrium. So what does Lamin's theorem states? So Lamin's theorem states that the force, so if I write TAC divided by sine of the angle between the other two forces. So what are the other two forces? TBC and this one. So what is the angle between TBC and this one? That is 30 plus 90 plus 15. তাহলে কত আসছে? So let's write it like 30 plus 90 plus 15. So That is 135. equal to পরে আমি লিখছি. So that should be equal to TBC divided by TBC means what are the TBC divided by sine of angle between the other two forces. So the angle between TAC and this force. So that is 45 plus এটা কত হবে? এটা 15 মানে this is 75. 55. So this is 45 plus 75. So this is 45 plus 75. That is equal to this force, মানে 30 into 9.81 divided by sine of the angle between the other two forces. So what is the angle between the other two forces? TAC and TBC, that is 60 plus 45.
So that is 60 plus 45. So এটাকে তোমরা যদি if you could write them মানে in a clear fashion, you should be getting TAC divided by sin কত আসছে ওটা 30 plus 90 মানে to a 120 135 I think, তাই তো? That is equal to TBC divided by sin কত আসছে এটা? This is 45 plus 75 120. This is 120 degree. That is equal to last force টা কি আছে? So last force is 30 into 9.81 divided by কত আছে sin 105 degree. 105. So this is sin 105 degree. So just solve for TAC and TBC. See what are the values you are getting from here. Sir, So Sir, এখানে just TAC write down. বেরোচ্ছে এক second, এক 215.4. second. টিএসিটা 182.5 এসেছে আর টিবিসিটা 223.5। কে বলছে এটা? শুভ্র হ্যাঁ, শুভ্র শুভ্র। আচ্ছা শুভ্র বলো, আনসারটা বলো। Let me have the answer from Subhro. 182.5 TAC টা কত এসছে একটু জোরে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। There is some problem with my microphone. 182.5 কোনটা TAC? হুম না সেটা তো নয়, আর কেউ একজন স্যার একটু বলো। TAC বেরোচ্ছে 215.44। স্যার 215.4 হ্যাঁ এটা 215 মতো আসবে। TBC টা এটা কে বললে? স্যার রিতম। হ্যাঁ রিতম, ঠিক আছে। আর TBC টা কত আসবে? TBC sir, 263.86। 263.86. ঠিক আছে 264 নিউটন। So these are the answers you should be getting. ঠিক আছে, এটা খুব ইজি আছে, it's not a too difficult sort of a problem. এটা তোমরা বাড়িতে you can have a look into this one. কোথায় ভুল হয়েছে প্রথমে শুভ্র শুভ্র একটু বাড়িতে চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? কোথাও হয়তো দেখো ক্যালকুলেশনে ইউ হ্যাভ মেড সাম মিস্টেক, সো এট ইউর হোম জাস্ট ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক, where actually you had made the mistake. সো আমরা 3:15টা করি। সো লেটস স্টার্ট উইথ প্রবলেম নাম্বার 315। সো 315 এ কি দেওয়া আছে দেখো, একটা 100 kg wheel আছে that rests on a rough surface and bears against a roller capital A when the couple capital M is applied. আচ্ছা, if capital M is equal to 60 Newton meter and the wheel does not slip, compute the reaction on the roller. So we have to compute what is the reaction that is actually acting at the roller. ঠিক আছে, so couple is a free vector, so this part I haven't মানে ওই জায়গাটা করাতে গিয়ে একটু ফাস্ট we hadn't covered that chapter. So couple is actually a free vector, মানে inside this total, so you can see that you are having a rigid wheel actually. So at certain point the aim is shown, the couple aim is shown. So aim it can be aim doesn't has a like মানে এটা কিন্তু is not bound to a point actually. So so all the points on the entire rigid body they will be actually subjected to the same couple. ঠিক আছে, সো আমি এটাকে জাস্ট আঁকছি। সো লেট মি মানে ওই পার্টটা আই জাস্ট স্কিপড অ্যাকচুয়ালি, কাপল ইজ আ ফ্রি ভেক্টর, সেই পার্টটা আই ডিসকাস ওয়েন মানে ফার্স্টে আমরা ডিসকাস করেছিলাম ইনিশিয়ালি ওয়েন হ্যাড মানে যেটা আমরা ইনিশিয়ালি উই হ্যাড এ ডিসকাশন মানে নট দ্য রিভিশন ক্লাস, ইনিশিয়াল লেভেল যখন ডিসকাশন হয়েছিল উই হ্যাড এ ডিসকাশন অন দ্যাট ওয়ান, বাট আফটার দ্যাট আমি ওই জায়গাটা একটু স্কিপ করে গেছি আর কি। আই হ্যাড টু স্কিপ ইট বিকজ ওই আর কি টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য, বাট ওই জায়গাটা আই উইল বি এক্সপ্লেনিং, নো নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, আমি ওই জায়গাগুলো এক্সপ্লেন করে দেবো। সো দ্য ফিগার লুক সামথিং লাইক দিস। আজকে অ্যাটেন্ডেন্স একটু কম কেন? হ্যালো স্যার অনেকে কলেজে গেছে। কেন মানে আজকে কি ছিল? হ্যালো স্যার লাইব্রেরির কার্ড বানাতে যতদূর সম্ভব। আচ্ছা আচ্ছা। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট সি। এই সি থেকে at a different color আঁকি। So let me draw it with a different color. This is the point C. Let me draw it something like this. আচ্ছা এইখানে একটা সেন্টার আছে, না এটা ভুল করলাম, এটা একটু ভুল লিখেছি।
ঠিক আছে, এই জায়গাটা একটু জাস্ট পার্ডন মি, এই জায়গাটা আমি আঁকতে পারছি না, আই এম আনএবল টু draw it. So just I hope it is মানে understandable whatever I had drawn. So this is the point A, this is the point C. তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত বলা আছে? This angle is given to be 30 degree. আচ্ছা, এই পয়েন্টটা এম আছে, সো এইখানে একটা কাপল আছে, সো হেয়ার অ্যাকচুয়ালি কাপল অফ এম ইজ অ্যাক্টিং. So this I was actually telling that initially we will be studying later on that couple is a free vector. So couple is a free vector means it's not bound to this point. It's shown at certain point actually. So I can shift the couple to the point C also. And if I take the moments at the point C, this couple will be applicable to the point C also. And couple is actually a free vector. It's not bound to any point inside a rigid body. So whenever you are considering this total wheel to be a rigid body, this total big wheel you are taking as a rigid body. So at any point, say C, there can be a point B, there can be a point D. So at any point, this couple is actually present. ঠিক আছে, it's not bound to any point inside a rigid body. এই পয়েন্টটা একটু জাস্ট মনে রাখো. We did a discussion on this one. হ্যাঁ, মানে আগে যখন আমরা পড়েছিলাম we had a long discussion on all those things. ঠিক আছে, আচ্ছা, so কি করে করবো এটা? Any idea? So in this case you can see that this is the figure and আমাদেরকে কি বের করতে বলা হয়েছে? What are the thing we are supposed to find out? কি বের করতে বলেছে একটু দেখো. Rest against a roller when a couple aim is applied, the value of aim is given and the wheel does not slip. So this wheel is not at all slipping actually. ঠিক আছে? So compute the reaction on the roller at A. So we have to compute the reaction on the roller at A. So কি করে করব একটু আইডিয়া দাও. Sir, we can solve it by equilibrium equation. Yeah, very good. So we can do it from the equilibrium equations. So let's start it. When initially we have to draw the free body diagram. So that is the basic thing. That initially we have to compute the free body diagram. What are the forces that are acting on the body? So this is the point actually on which the wheel is resting. So this is one of the point B actually on which the wheel is resting. So here you will be having a normal reaction. So let me call it to be say NB. And this wheel is actually trying to rotate in the clockwise direction. So since it's actually rotating in the clockwise direction, so you should be having a frictional force. So এখানে একটা frictional force থাকবে. So that is actually given to be FB. So this is actually FB. ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি আছে? What else is there? আর কি থাকবে? What are the forces? So here there will be action reaction pair because this wheel is actually resting on this one. So আমি যদি if I could draw them separately, if I could draw the two wheels separately, so here this will be a reaction force and on this one there will be a reaction force. So that reaction force I am taking that to be RA. So let RA be the reaction force, that is, so this is the point A actually. So let's call this one. So let me just eliminate this one. This sphere, let me just totally eliminate. এটা তো মশাই যাচ্ছে না. So let me totally eliminate this sphere. So here you are actually having the reaction force RA. So this RA actually I am supposed to find out. ঠিক আছে? So কি করে করব? Suggest me. When Arif has suggested something, Arif বলেছে we can apply the equilibrium equations. ঠিক আছে? So either you can break this down into x and y component forces and write the equilibrium forces and everything Well, that you it can will write. be easy by equilibrium equation. Like equilibrium equation এইখানে actually, so you have to এখানে একটা জিনিস just you have to think that what are the unknowns you are having. So just I had a short discussion যেখানে you should be finding out the moment at a certain point where actually the forces will be vanishing. So if I could choose a point, say suppose এইখানে দেখো NB is of no use to me, right? NB is of no use to me. I don't need to find NB and all. I need RA. ঠিক আছে? I need RA and ঠিক আছে? So what I can do is আমি যদি if I take the moments at the point C, so if I could write MC is equal to 0,
taking anti-clockwise to be positive. So you can see that the maximum number of forces, their moments will be vanishing. So RA will be actually vanishing because RA passes to the point C, so it will be having no moment. FB will be having a moment, and this NB, since again it passes to the point C, it will be having no moment. So actually you should be choosing such a point while you are calculating the moment or writing down the equilibrium equation, equilibrium moment equation. So you should be taking such a point, not the point A, because if you take the point A, all the stray things will come into picture. NB will come into picture, FB will come into picture, all those things will be coming into picture. But if you choose the point C, so in that case, NB will be vanishing, the moments due to NB and RA will be vanishing. So what I should be left with is, so what I told is this moment, so this couple, the moment due to the couple, that will be present. So this couple, the moment due to the couple, that is acting at this point means it's acting on any other point on the rigid body. So at the point C also you are having this couple M. The couple type is actually clockwise couple, so I have to put it as minus M. Or only FB will be having a moment. So FB, the moment due to FB at the point C is actually anti-clockwise. So you should be having FB into, so if the radius of the circle is smaller, so FB into smaller, that should be equal to 0. So what should be FB? তাহলে আমি যদি FB টাকে বের করে নিই, FB that should be equal to M by R. So what is M? So the value of the couple is given to be 60 Newton meters. So this is 60. So this is 60 Newton meters divided by R. So what is the radius of this circular block? So the radius is actually 0.3 meter. So from here you can directly calculate. So 600 by 3. So that is actually 200 Newton. So you have calculated the value for FV, which actually comes out to be 200 Newton. Right? Next আমাদেরকে কি করতে হবে? We have to calculate RA. So RA পেতে গেলে, so what you can do is that NB টাকে I don't want to put NB into picture. So NB is a vertical force. So what you do is you balance all the horizontal forces. So let's put sigma Fx is equal to 0. So what are the x directional force? This FB. Hello? আর এর জন্য স্যার বি পয়েন্টের অ্যাবাউটে মোমেন্ট জিরো করলে ডাইরেক্টলি হয়ে যাবে। হ্যাঁ সেটাও করতে পারো, ইউ ক্যান ডু ইট। মানে লাস্ট টাইম বোধ এটাই আমরা করেছিলাম যে ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি টেক দ্য মোমেন্টস এট দি পয়েন্ট বি অলসো। সো এনবি এফবি অল উইল বি ভ্যানিশিং, ঠিক আছে, অনলি উইল বি লেফট উইথ আর এ। সেটাও করতে পারো। সো ইন দ্যাট কেস আর এ দুটো কম্পোনেন্টে ভেঙে নিয়ে করতে হবে। সো আর এ ইন্টু লাইক, আচ্ছা সেটা আমি করে দিচ্ছি, আই এম জাস্ট ডুইং দ্যাট ওয়ান, লেট মি কমপ্লিট দিস ওয়ান। হ্যাঁ, সো এটা এফবি আছে, আর what else, RA will be having a component. So RA যে দুটো component থাকবে, so the components of RA in the x direction is, it is negative x direction. So you have to show the xy axis system also whenever you are doing the things actually. So this is the positive x. So RA, this is 30 degree. So this one is also 30 degree. So this is RA cos 30. So FB minus RA cos 30. So FB minus RA cos 30 degree, that is equal to 0. So RA that should be equal to কি হবে? FB divided by cos 30 degree. This one is clear or not? Yes, Clear, sir. Yes, sir. So from here you calculate RA. So RA will come out to be, এটাকে যদি if you solve, your RA will come out to be 231 Newton. আমি ওইটা মেথডটা করছি, বাট দেয়ার ইজ অলসো সামথিং মেনশন, মানে এইখানে দেখো ইট ডাজ নট, এন্ড দ্য হুইল ডাজ নট স্লিপ অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। সো দ্য হুইল ইজ অ্যাকচুয়ালি মানে ইট ইজ নট স্লিপিং অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। মানে কি হলো, মানে ফ্রিকশনটা কিন্তু এখানে উই হ্যাভ টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, সো যেটা ইমন বললো দ্যাট ইজ আ গুড সাজেশন। মানে সেটাই, মানে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু টেল ইউ দ্যাট দিস ইজ আ কেস ওয়ার ইউ আর অনলি হ্যাভিং আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফোর্সেস। সো হোয়াট বেস্ট ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ চুজ সার্টেন পয়েন্ট, যেই পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট মিনিমাইজেস ইউর চয়েস অফ দি ফোর্সেস অ্যান্ড অল। সো ইন দ্যাট কেস তোমার যদি বিটা নাও, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। সো এইখানে জাস্ট at this point you are having RB. So this is the point B, and you will be having a frictional force FB. It's not slipping actually. So since it's not slipping, there is a frictional force actually. So you have to take FB also into account. ঠিক আছে? আচ্ছা, so at this point, this is the RF reaction force. The reaction force, since it's resting on another sphere, so this is RA. So আমরা যদি, so if we could write sigma MB that is equal to 0, that মানে the benefit of that one will be these both
at both FB and RB they pass through the point B, so they won't be having any moment. So only this couple that you are having. So this is the couple M. So couple M means that is a clockwise couple. So minus M. And RA, what will be the RA? So RA, if you break it down, so RA will be having. So let me break RA at this point. So here you are having RA. So let me break RA. So RA will be having this component and this component. So this one was a angle ta koto chilo. This was 30 means this was 30. So in this direction you are having RA cos 30 degree, and in this direction you are having RA sin 30 degree. So RA sin 30 degree again passes through the point B. So this again will be having no contribution to moment. Only RA cos 30 degree will be having contribution to the moment. So what is the distance? So RA cos 30 is at a distance of small r. So that is actually a that is a clockwise moment. That is the anti-clockwise moment. So plus RA cos 30 degree into R, that is equal to 0. So using this method also you can do, this will also simplify the problem. So that is equal to M. So the value of M is given to be 60. Right? 60 divided by R. So also you will be getting the same answer from this method also. So this you can also do. When using a single equation, you will be getting the answer. So ekhane concept ta hoche you choose the moment center. Why? Which point you will be choosing? So if you choose the point C, this stray thing actually comes into picture. You don't need friction, but still friction comes into picture. You have to. You will be getting the answer, not that you won't be get the answer. So you have to choose the point where you apply the moment wisely, so that you can get the answer in a lesser number of steps. That's it. ঠিক আছে? সো দেখো এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? সো এখানে আমি আরেকটা প্রবলেম একটু ডিসকাস করি। সো লেটস ডিসকাস দিস প্রবলেম। এটা লাস্ট ইয়ারে এসেছিল। সো এই ধরনের তো একটা প্রবলেম আসবেই, মানে দিস সর্ট অফ প্রবলেমস আর মানে ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দি পয়েন্ট অফ ভিউ অফ ইউর এক্সামিনেশন। কিরকম দেখো এই প্রবলেমটা, জাস্ট দিস ওয়ান, এইটা problem number tomar question number 5. So there is a similar problem in the book actually. So if you go by the book, actually this problem দেখো এইটারই একটা just sub part of this problem, মানে sub part of 316. So 316 you are supposed to try at your home. I am just doing this one, মানে sub part টা question number 5 I am doing it in the class. You do 316 at your home. So if you are unable to do that, I will be helping you out, or I can send a picture from my note itself, so that you will be directly getting the answer for that one. So in the class I am doing problem number question number 5. আচ্ছা হ্যালো স্যার। বলো স্যার বলো। বলছি ওই আর এটা এ যে ইংলিশে ফোর্সটা বলো। ওটা Whenever বি you are saying পয়েন্ট থেকে ডিস্টেন্স স্মল আর। whenever you are saying something, tell it in English, so that others also who are having problems, they can also understand what you are asking. ওকে স্যার। স্যার দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য ফোর্স আর এ ফ্রম দ্য পয়েন্ট বি ইজ স্মল আর। না না না, আমি বলে দিচ্ছি। সো আই এম জাস্ট রিপিটিং যে এখানে ধরো এইটা তো দিস ইজ দ্য সার্কেল, দিস ওয়াজ দ্য সার্কেল, ঠিক আছে? সো এইটা হচ্ছে বি পয়েন্ট, দিস ওয়াজ দ্য বি পয়েন্ট. So from this point the force RA passes. So this is the line of action of the RA force. So what I am doing is I am extending RA. So RA will be having two components. So what are the components of RA? So this is one component. So this is actually RA. This is 30 degree. So this was 30. This will be 30. So this is RA cos 30 degree, and here you will be having RA sin 30 degree. ঠিক আছে? See RA sin 30 degree that passes through the point B itself. So it won't be having any contribution to the moment. এটা clear তো? This part is clear to you, I hope. Number 1. Number 2 হচ্ছে RA cos 30 will be having a moment. So let's find out what is the distance between the line of action of the force and the moment center point. So this is the distance. So this is R. Right now, this is the radius of the circle itself. I am taking the moments at the point B. So the point B is actually the radius of the circle. I mean that the circumference of the circle. So this is FB. This was NB. So the moment due to this one, RA cos 30 will be RA cos 30 into small r. This is the lever arm of the force. So RA cos 30 into R. ঠিক আছে? বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার।
না বুঝলে বলো, এটা তো মানে জাস্ট এটা একটু জাস্ট বেসিক বলতে পারো। মানে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ দি ফোর্স এন্ড দি পয়েন্ট ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ক্যালকুলেটিং দ্য মোমেন্ট। So this is the line of action of the force and this is the point. V is the point where you are calculating the moment. So the vertical the distance is actually smaller. So that is why I have multiplied it by smaller. দেখো ক্লিয়ার? হ্যালো, যে জিজ্ঞেস করেছিলে ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, just keep on saying hello hello whenever I am asking, else I would feel like that I have lost the connection with you. So এই প্রবলেমটা আমরা করব কোশ্চেন নাম্বার 5। এখানে দেখো একটা বিম আছে, ইউনিফর্ম বিম আছে, ইটস সাবজেক্টেড টু 3 external loads as shown. আর compute the reactions at the support point O, the xy plane is vertical. So এই ধরনের প্রবলেম, ইটস an important problem. এইখানে তোমাদেরকে you have to find out what are the reactions at the points actually. তো আমি এটাকে জাস্ট একটা দিয়ে আগে এঁকে নিই। So I'm just drawing it using a line diagram itself, হ্যাঁ, কারণ যেহেতু আমাকে এখানে forces and all I have to show, so just I am representing them using a line diagram. তো উপরে আঁকি because I need some space to write also, so I have to go by some like space management principles and all. So this is the bar. This end দেখো, এই এন্ডটা কিন্তু টোটালি ফিক্সড আছে। So this end is a totally fixed end, right? So totally fixed end মানে it cannot move in the x direction, it cannot move in the y direction and it cannot rotate. So this point O, you can see that it's a built up edge. Built up মানে তোমার cantilevered আছে, মানে দেখো it has been put inside the support itself. So inside the support means it's built in. So built-in beams যেটা আমরা পরে পড়বো when you will be studying strength of materials and all. So this is actually totally cantilevered. So এটাকে আমরা cantilevered বলি. We also call it to be a cantilevered beam or a built up edge. ঠিক আছে? So built up means this part is totally মানে this end. So এই endটাকে if I call it as say কি নাম দিয়েছি? In my note I have named it as A. So এই যে পয়েন্টটা A আছে, so this A point is totally মানে unable to move actually. So unable to move means whenever some DOF is constrained, so whenever you are actually constraining some DOF, you are actually setting up some reactions. So what are the reaction forces that will be here? So you will be having a horizontal reaction, so let's call it as RH. You will be having a vertical reaction, let me call it as RV. So you can see that I have taken the directions of RH and RV, knowing well that they will be opposite. ঠিক আছে, মানে সেটা opposite হতেও পারে, it might be opposite, it might be on the this side. So what is always suggested is whatever is your sign convention, so this is your sign convention, let it be attached with the problem itself. So this is your sign convention x and y. So based on x and y actually, so this is RH and RV. ঠিক আছে? So I have taken RH and RV in the positive x and the y directions as per my frame of reference. আচ্ছা, so this is what I am done with the point E. আচ্ছা, আরেকটা থাকবে, what else? So it's also not allowed to rotate. So since it's not allowed to rotate, so there will be a Moment. reaction moment also set up as equivalent with the reaction forces. A reaction moment will also be set up at the built-in point or at the fixed point actually. ঠিক আছে? So এটার নাম দিয়ে দিয়েছে, this has been named as the point O. So let me name it as O. So this point is O. তাহলে এই যে O টা মানে reactive যে moment আছে, so the reactive moment is given to be M0. So similar to what you say as reaction forces. So why there is a reaction? There is a reaction because the body is constrained to move. So since the body is actually constrained to move, so it will be setting up a reaction forces. So similar, since it is again constrained to rotate also, so you will be having a constant moment. So M0, so since as per my positive sign convention, so positive sign convention means anti-clockwise I take it to be positive. So see, I have taken M0 in the anti-clockwise sense. If it's negative, it will come out to be negative by itself based on the statics principle. আচ্ছা, O পয়েন্টটা হয়ে গেল। The next point is given কত দেওয়া আছে, A পয়েন্টটা A, at the point A you have 1.4 kilonewton. তাহলে A পয়েন্টে you have a force of 1 point. So here let this point be A. So here you have a force of 1.4 kilonewton. আচ্ছা, নেক্সট কি আছে এখানে? নেক্সট পয়েন্ট কি আছে? বি পয়েন্ট আছে। সো বি পয়েন্টে you have a couple আর কি 15 কিলোনিউটন মিটার। ঠিক আছে,
So কিছু বলেনি, কাপেল মোমেন্ট কিছু বলেনি, জাস্ট উই হ্যাভ আ মোমেন্ট 15 কিলোনিউটন মোমেন্ট, কিলোনিউটন মিটার একটা মোমেন্ট আছে। সো এট দিস পয়েন্ট ইউ হ্যাভ 15 কিলোনিউটন মিটার মোমেন্ট। সো দিস ইজ 15 কিলোনিউটন মিটার। তাহলে এই পয়েন্টটা কি ছিল? সো দিস পয়েন্ট ওয়াজ এ পয়েন্ট। আচ্ছা এই পয়েন্টটা, সো দিস পয়েন্ট ওয়াজ ইয়োর বি পয়েন্ট। আর কি আছে? আর একদম যে এন্ড পয়েন্টটা আছে, সো এট দিস পয়েন্ট ইউ হ্যাভ কি আছে? ইউ হ্যাভ a 3 kilonewton force. So here you are having this 3 kilonewton force downwards. So what are the angles given? So angle with the vertical is given. So what is the angle with the vertical it's making? So this angle is given to be 30 degree. So suggest me how to do this problem. It's a easier one comparatively. আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বাকি আছে, কি আর বাকি আছে? What's left? mg mg টা, ঠিক আছে? So the weight of the beam is left. So weight of the beam, since it's a uniform beam, so it's 500 kg. So total length কত আছে? 1.2, 1.8, 1.8, 1.8 মানে 3.6 plus 1.2 মানে 4.8 মানে 2.4, তাই তো? 2.4 মানে 1.2, 1.2 তে থাকবে একটা। So this is 1.2. So up to the point A, this is 1.2. So this is 1.2, তাই তো? আপ টু দ্য পয়েন্ট এ কত আছে? 1.2 তো। আচ্ছা, আর এ টু বি হচ্ছে 1.8। এটা একটু আঁকাটা একটু জাস্ট ডিসপ্রপোর্শনেট হয়ে গেছে, বাট আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এট দিস পয়েন্ট সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার you will be having the CG of the body acting. So let's call this point as G. So from the point G, actually the weight of the thing will be acting. So weight that should be equal to the weight of the beam is actually 500 kg. So it is 500 kg. So 500 kg means, so here you will be having 500 into 9.81 divided by 500 into 9.81. So this is the weight of the block that is acting. আচ্ছা এইখানে দেখো all the forces are in kilonewton. So 500 into 9.81 you are actually getting it in newton. So if you divided by 1000, so if you make it divided by 1000, you are actually getting the weight to be in kilonewton. So this was 1.2, this was 1.2. তাহলে হয়ে গেল at the half distance it is acting. So this is 1.2. So what else is left? So V পয়েন্টটাকে একটু সরিয়ে দিই. Let me draw V at a certain distance. So just to maintain some sanity in this figure. So V point is somewhere around here. এইখানে somewhere around here you will be having the point V, and this is the point C. So এই ডিস্টেন্সটা কত আছে? This is 1.2, 1.2, 1.8 ছিল. So this is 0.6, 1.8. So this is 0.6. So this distance is 0.6 meter. This distance is 1.8 meter. See whether I am correct or not. Hello? Yes, sir. Okay, so এবার আমরা we write down the equilibrium equations for everything. So এখানেই লিখছি, বাট স্পেসটা এতটাই শর্ট যে এখানে লেখাটা খুবই অসুবিধা, মানে রাইটিং হেয়ার অ্যাকচুয়ালি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো সিগমা এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে এফ এক্স এক্স ডাইরেকশনে কি কি ফোর্সেস আছে? উই আর হ্যাভিং দ্য হরিজন্টাল রিয়াকশন আর এইচ। আচ্ছা এই যে 3 কিলোনিউটন ফোর্স আছে, সো লেট মি ব্রেক দিস 3 কিলোনিউটন ফোর্স ইনটু ইটস টু কম্পোনেন্টস। সো ইট উইল বি হ্যাভিং আ হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট, ইট উইল বি হ্যাভিং আ ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। সো লেট মি ব্রেক ইট ডাউন। So এইদিকে, so in the horizontal direction you will be having one component, and in the vertical direction you will be having one component. So this is actually কি হবে? So this was 3, so এটা 30, this 30 মানে this one will be 30. So এটা 30 মানে this is actually 3 cos 30 degree, and this one is actually 3 sin 30 degree, তাই তো? So RH মানে in the x direction you are having RH, and what else you are having? 3 cos 30 you are having. So RH minus 3 sin 30, sorry, 3 sin 30 degree, that is equal to 0. So from here directly you can get the value of RH. Clear? So RH will come out to be কত আসবে? 1.5 এটা 1.5 kilonewton, or the answer will be 1500 Newton. ঠিক আছে?
let's do sigma fy is equal to 0. So you balance all the y directional forces. কি আছে দেখো, you have rv, so rv is positive, it's in the upward direction, so you have rv. আর কি আছে, a point you have 1.4 in the upward direction, so plus 1.4. আর কি আছে, g তে you have a downward force, so that should be negative, so minus 500 into 9.81 divided by 1000. And B te you only have a moment, actually that will come into picture later. So at the point B you have a moment which is given to be 15 kilonewton meter. So at the point B this is 15 kilonewton meter. Acha, what else? So at the point C you have a downward force of 3 cos 30. So downward means it's minus 3 cos 30 degree, that is equal to 0. So you solve for this, you will be getting a value of RV. RV টা কত আসছে দেখো, something Newton you will be getting. করো তাড়াতাড়ি করো, just do it by yourself and see what you are getting for RV. 6.09. 6.09 kilonewton বা what I got was 6100 newton, একই, just এরকম একটা কিছু আসবে. And the last part is you have to calculate m0 also. মানে you have calculated RH, RV, these are two unknowns, and you have to calculate m0, what is the moment বা reactive moment at the point 2. So তার জন্য what you can do is you put sigma m that is equal to 0. ঠিক আছে, anti-clockwise I am taking it as positive. So what are the moments you are having? So at the point O you have a moment of m0, m0 anti-clockwise, so it will be m0. Acha, let's move to the point A, let's traverse the beam. So amra point A te I am having 1.4, so the moment due to the 1.4 force at the point 0 is it's causing a moment of কত, it's causing a 1.4 anti-clockwise into moment. The 1.4 into 1.2, তাহলে plus 1.4 into 1.2, ঠিক আছে। আচ্ছা, গ্র্যাভিটির জন্য কি আছে, সো গ্র্যাভিটি ফোর্স, সো দিস W it's causing an anti-clockwise moment at the point, it's causing a clockwise moment at the point O, তাহলে কি হবে minus 500 into 9.81 divided by 1000 into ডিস্টেন্সটা কত আছে, ডিস্টেন্স ইজ 1.2 plus 1.2 মানে 2.4 into 2.4. Acha, next B point you directly have a moment, so that is actually anti-clockwise moment, so plus 15, directly it's in kilonewton, so plus 15, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে দেখো, so at this point you have কি আছে দেখো, this 3 sin 30 it won't be having any contribution to the moment. 3 sin 30 force, that's a horizontal force that passes to the point O itself, ঠিক আছে, so it won't be having any contribution at the point O. So only this 3 cos 30, মানে এটা আমি এখানে এঁকেছি, I have drawn it here, actually it should be drawn somewhere around here, and actually the figure should have been drawn somewhere around here. So this was the 3 force, 3 kilonewton force, so this is one component which is 3 sin 30, ঠিক আছে, and this is 3 cos 30 degree, 3 cos 30 degree. So you can understand that 3 sin 30 degree force at the point C that passes to the point O, so it will be having no contribution to moment. Only this force of 3 cos 30 degree that will be having a contribution to moment. So that is Sir, a clockwise. minus 3 cos 30 into 4.8. So this is minus 3 cos 30 degree into, এটা কে বললো, into Ritam. total distance টা, হ্যাঁ রিতম, ঠিক আছে, 4.8 that is equal to 0. So that's it, এটাকে এবার তোমরা just simplify করো, just simplify from your end, see what you are getting. So you should be 7.5. 7560 Newton meter you should be getting. So since you are getting it to be positive, so whatever convention you have taken, as per that the moment, the reactive moment, so this is the reactive moment at the point 2, the reaction moment, we call it the reactive moment at the point বা built-in point 2. built-in মানে cantilevered actually, built-in beam বা built-in end O. So m0 is the reactive moment at the fixed point by built-in point O. So that should come out to be 7560 Newton meter in the counterclockwise direction. Clear?
So this হ্যাঁ one স্যার remains your homework. 316 remains your homework. এটা একটু বাড়িতে try করবে. I am telling the answers for 316. Try that one at your home. I am just giving out the answers to you. যদি মনে করো in the next class if you feel like স্যার এটা পারিনি, this I couldn't do, তাহলে তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে ওটা একটু বলে দেবো বা করিয়ে দেবো. Just try the problem 316. So try this 316 problem at your home. I am just giving the answers to you. I'm just writing down the answers. So OX will come out to be minus 0.7 kilonewton. OY, that should be equal to 5.98 kilonewton. And M0, the reactive moment at the point O, that will come out to be 9.12 kilonewton meter in the counterclockwise direction. ঠিক আছে, দেখো 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 আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাবো শিগগির. সো অনেক প্রবলেমস আছে, এত প্রবলেমস দরকার নেই. আমি লাস্ট ক্লাসেও বলেছি, আমি আজকেই ইম্পর্টেন্স গুলোই করিয়ে দিচ্ছি. মানে ইকুইলিব্রিয়ামটা সবচেয়ে ইজি চ্যাপ্টার. একটু 3D তে আমি বলে দেবো. আই উইল জাস্ট সেইং সামথিং অন 3D অলসো. দ্যাট দিস রিমেইনস আ ভেরি ভেরি ইজি চ্যাপ্টার. ইকুইলিব্রিয়ামের প্রবলেম ইটস খুবই ইজি প্রবলেম. সেগুলো একটু জাস্ট ট্রাই করতে পারো. মানে পরীক্ষা হলে আসবে, সেগুলো একটু জাস্ট খুবই ইজি প্রবলেম, মানে কিছুই নেই বলতে গেলে. তো আমাকে আচ্ছা, ইটস অলরেডি 8:04. তো আমি কি আর এটা করিয়ে দেবো 320টা করিয়ে দেবো, না ইউ ওয়ান্ট ইট অন দ্য নেক্সট ডে? স্যার করিয়ে দিন। হ্যালো, করিয়ে তো একটা প্রবলেম করিয়ে দিচ্ছি. নেক্সট ডে আমরা আবার ফ্রেশ মাইন্ডে বাকিটা শুরু করে ইকুইলিব্রিয়ামটা শেষ করব. যেগুলো বাকি ছিল কিছু কিছু জায়গা আমরা একটু টাচ আপ করে নেবো, দিয়ে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে. ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারটা নিয়ে বেশি সময় মানে আমি নেব না. আই ওয়ন্ট বি টেকিং টু মাচ টাইম অন ইকুইলিব্রিয়াম. রাদার what we can do is we can switch to friction. ফ্রিকশনেও কিন্তু the problems are for equilibrium itself. মানে if you consider friction problems, they are equilibrium problem by themselves. হ্যাঁ, মানে taking friction into account. বরং সেখানে আমরা একটু টাইম স্পেন্ড করব. That will actually give some idea about friction as well as equilibrium both in one frame. আচ্ছা, তো আমাকে একটু তো প্ল্যান করতে হয়. So that's why I told I will be doing that in this way. So এইখানে দেখো একটা ফ্রেম আছে. So in this frame there are 2 points. So there is a uniform pole. It's having a mass and is supported by 2 smooth ends against 2 vertical walls, and by the tension T in the vertical cable compute the reactions at A and B. So এটা একটু comparatively easy আছে. ঠিক আছে, এটাই করিয়ে দিই. মানে ওই জাস্ট রিয়াকশনের কনসেপ্ট বোঝানোর জন্য, কিছু নেই প্রবলেমটাতে. There is nothing too much in this problem. এঁকেই দিই. So এইখানে একটা পোল আছে. So this is the point A and this is the point B. আর কি বলেছে, what else is given? So there is a 10 T actually. So at a distance of 5 meters you are having a tension force in the upward direction. There is a spring. So this is 5. What else? Acha, what will be the nature of the normal reactions? What will be the nature of the reactions? Normal reactions rather. এখানে তো friction নেই, so you don't have a resultant reaction. Only you have normal reactions NA and NB. So you can understand that since the point A is resting on a vertical surface, so NA will be horizontal force. So NA will be a horizontal reaction. Similarly, at the point B, NB, you will be having a reaction. You will be having a normal reaction NB that will be actually horizontal in nature, since it's actually resting on a vertical surface. Always the reaction will be just perpendicular to the surface on which it's resting. So here you will be having NB. So this is the contact point B. This is the contact point B, and this is the contact point A. So here actually you are having NA and NB. Clear? What else you will be having? আর কি থাকবে? Wait, sir. Weight. So weight is actually, so it's a uniform pole. Remember this word uniform. আমরা যখন when we move to like CG problem when we go, you have to consider that one. So it's 150 kg. So total length is 15. So at a distance of 7.5 from each end, you will be having the
weight of the block acting. So here actually the weight of the block should be acting downwards. So that weight is given to be কত আছে? The weight is 150 into 9.81. So this is 150 into 9.81. So this is 5. This is 2.5. This distance from here, this distance total is তোমার again 7.5 meter. ঠিক আছে? This is 7.5. This is 2.5. This to this, and this is 5. This length is 5. Clear? So what are the things I need to calculate? আমাকে এখানে just I have to calculate RA and RB, NA and B. Compute the reactions. NA and B আমাকে বের করতে হবে. So কিভাবে করা যায়? So what's the best way I can find out? বলো। দুটো unknown আছে, so আমরা লিখতে থাকি. Let's write A down the point of moment what নিয়ে we are getting for all these actually. হ্যাঁ, আমরা আগে একটু বলো বলো। কিছু moment সাজেস্ট করছিলে? মোমেন্ট যদি হ্যাঁ, নিই এ পয়েন্টে যদি মোমেন্ট নিতে পারি, কোথায় নেব বলো? মোমেন্ট আমরা কোথায় নিই? There are three unknowns, sir. It will be better by equilibrium equation also. হ্যাঁ হ্যাঁ, let's go by the equilibrium equation because এটা একটা equation দিয়ে you cannot do. At least two independent equations you have to frame. ঠিক আছে? Unless you frame two independent equations, this is not solvable. So let's find out this angle. ঠিক আছে? এই যে অ্যাঙ্গেলটা that will be required, this theta. Because always you have to consider the vertical, মানে you have to consider the মানে সেটা আমি আসছি মোমেন্টটাতে। So আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা let's go by the equilibrium equation. Let's write down sigma fy is equal to 0. So sigma fy that is equal to 0. আচ্ছা টেনশনটাও বোধহয় বের করতে বলেছে। I am also supposed to find out the tension. Is supported again and by the tension. T টা বের করতে বলেনি, but tension is will be actually needed for the other parts actually. মানে T টা যেহেতু এখানে দরকার নেই, so what you can frame the first equation যেটা sigma mc করে 0 করে দিতে পারো। What you can do is let's try this one. ধরো স্যার সিগমা এফ এক্স ইকুয়াল টু 0 করলে এন এ ইকুয়াল টু এন বি আসবে, আর স্যার সি এর হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাবাউট এ মোমেন্ট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই বেস্ট হবে। সো সেটাই আমরা করি। ঠিক আছে? So let's write sigma fx is equal to 0. So initially let's frame sigma fx is equal to 0. So x direction you have only na. So na in the, so let's take this one. মানে এই ডাইরেকশনটাকে আমরা এরকম ভাবে একটা let's write this one to be our axis. This k ওই বিট্টুদের জিজ্ঞেস করো, বিট্টু হলে বেশি দাও। বিট্টু না তো, বিট্টু আসলে তো চেল্লামিল্লি করে। হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. একটু দাঁড়াতে বলো না। হ্যালো Yes, হ্যালো, স্যার just wait for 2-3 minutes. হ্যাঁ, just wait. বিট্টুকে কম চার্জ হতে লেগে যাবে। Imon. Hey, Imon. হ্যাঁ বলো। इस प्रॉब्लम से पहले कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस किया था सर ने बताना। 316 होमवर्क में दिया था।
হ্যালো, সো এটা কি হবে? সো NA is equal to NB, তাই তো? Yes, Yes, sir. sir. ওকে, আর নেক্সট থিং ইজ, যেটা আমি বারবারই বলছি, since I don't need T here, so what you do is you write it as sigma m C is equal to 0. So let's balance the moments at the point C, taking anti-clockwise to be positive. So what is the moment due to A? NA. So that should be NA into কি হবে? 5 sin Sir, where is C prime? হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়া আমি এখানে একটু পরিষ্কার করে আঁকি। ঠিক আছে, এত লেস ইনক্লিনেশন হয়ে গেছে, আই এম আনএবল টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান। একটু দাঁড়া। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট A. You have NA. Let's go one by one. So এইখানে I am having the point C. এইখানে somewhere around here I am having the point C. This is the point A. So এই অ্যাঙ্গেলটাকে let's call this angle to be theta. So এই ডিস্টেন্সটা কত হবে? So at the point C, so what is the moment due to the NA? So NA এর মোমেন্টটা কত হবে? So I am writing as sigma m C, that is equal to 0. So what is the reaction moment due to NA? So that is NA into what is the distance between the line of action of NA and the point C, vertical distance. So this distance I have to take, right? So A distance to this distance, correct or not? Yes, sir. So this one is 5. So এটা যদি 5 হয়, so এই distance টা কি হবে? What will be this distance? 5 sin theta. Okay, so this is base by hypotenuse, so this will be 5 sin theta. So let's calculate theta. তো আগে আমাদেরকে let's calculate theta. So এই যে total height টা আছে, so you can see this total. So এই total height টা আমরা, so what is this height? So this height is 12. হ্যাঁ exactly, so this height is 12. আর কি আছে? আর এই হাইটটা হচ্ছে 15. This total height is 15. So cos theta, so if I could write an expression for cos theta, so cos theta will be base by hypotenuse, so that is actually 12 by 15. So that is 4 by 5. So theta, if you calculate, theta will come out to be, এটা বের করে রেখে দিতে পারো, বা cos theta sin theta just you find out and write it down. So sin theta will be equal to 4 by 5 means sin theta will be 3 by 5. So n এর মোমেন্টটা কত হবে? So NA into this distance. So what is this distance? CC prime, let's call it. So what is CC prime? CC prime is 5 sin theta. Just tell me when if I am wrong anywhere. Sin theta na cos theta? Cos theta. তাই তো? So this is a sin হবে না cos হবে? Sin. সাইন হবে। Sin হবে, হ্যাঁ। So this will be 5 sin theta. So এটা মোমেন্টটা কি আছে? This is a anti-clockwise moment, so it's positive. I have taken anti-clockwise moments as positive. আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। Let's move. এবার C পয়েন্টে T আছে। So at the point C you have a T force. So T will be having no contribution to moment because it passes through the point C itself. আচ্ছা, next force is আর কি আছে? There is a point G. এইখানে একটা পয়েন্ট আছে G, ঠিক আছে? একটু আগে হবে, should be drawn somewhere here. ঠিক আছে? So at the point G you have the weight of the thing acting, the weight of the block acting. So what is the moment due to this one? কি হবে? So let's Sir, call it as 150 W. So this is into actually causing 9.81 accident. into 2.5. At the point C, কি বলছে বলো? Sir, 150 into 9.81 into হ্যাঁ, 2.5 আর এটা clockwise তো নেগেটিভ হবে। It's a clockwise movement. So clockwise means minus weight টা কত আছে? Weight is 150 into 9.81. This is the weight into the distance between the line of action of the force and the point C. So this distance I have to take into account. So এই distance, sir, this is the distance. না, ভুল করছি তাই তো? কোন ডিস্টেন্সটা নেব? So this distance I have to take into account. Line of action of the force and the point. এই ডিস্টেন্সটা, so this distance. তাই তো? Yes, sir. ও হ্যাঁ। So this will be কত হবে? 2.5 cos theta. 2.5. So this is actually 2.5 and this is theta. So this distance, so এটাকে কি নাম দেবো এগুলোকে? So this should be C, এটা যাই হোক, this distance actually, হ্যাঁ, মানে এই ডিস্টেন্সটা এইটা, this one and this one. So this is actually 2.5 cos sin theta. তাই তো?
পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ সাইন থিটার না কস থিটা হবে cos sir. সো 2.5 cos থিটা আচ্ছা জি পয়েন্টে হয়ে গেল হোয়াট এলস ইজ দেয়ার at the point B you have a force nothing else so B পয়েন্টের ফোর্সের মোমেন্ট কত হবে so at the point B you have a force here NB so here you are having a force of NB so NB moment at the point C that is actually কি আছে that is clockwise anti-clockwise so plus NB into which distance কোন ডিস্টেন্সটা নিতে হবে NB into this distance this is the line of action of the force so this is the line of action of NB force so NB force is something like this so this distance so you have to take this distance so this is the distance right so এই ডিস্টেন্সটা কত হবে 10 sin 10 theta. cos theta. so এটাকে একটু দাঁড়াও এঁকে নি so let's draw it so that is NB into 7.5 cos theta তাই তো this distance মানে this distance is actually 7.5 cos theta 10 sin theta হবে স্যার সে Fine 10 होगा হবে sir. না 10 হবে স্যার আমি তো সি 2.5 পয়েন্ট থেকে plus নিচ্ছি সি 7.5 পয়েন্ট আচ্ছা 10 এটা 10 নয় তো এটা তো তোমার এটা কত হবে এটা তো 2.5 মানে 7.5 হবে এটা আমি 10 ভুল লিখেছি 7.5 প্লাস 2.5 হয়ে যাবে সো দিস ইজ সে সি থেকে 7.5 করছি মানে না 10 হ্যাঁ 10 হচ্ছে তাই তো তার মানে 10 বেস বাই হাইপোটেনিউজ 10 সাইন থিটা হবে তাই না Yes sir. সো দিস শুড বি 10 সাইন হ্যাঁ স্যার থিটা সাইন ঠিক আছে এটা একটু জাস্ট এট ইউর হোম ইউ ট্রাই আই ডোন্ট হ্যাভ আ লার্জার বোর্ড সো এর চেয়ে ভালো কি আর করা যাবে না সো জাস্ট NA and B you'll be getting some just NA and NB are same so just assume that so just solve for this one NA and B will come out to be 327 Newton so this is the best way you can do আর যদি তোমার মনে হয় এটা একটু ডিফিকাল্ট আছে so at your home what you can do is you can write sigma fx is equal to 0 so from sigma fx is equal to 0 you got this one then you write sigma fy is equal to 0 সেখান থেকে you can calculate t and then you can do the things actually মানে সেম জিনিসই করতে হবে মানে একই ভাবে you have to do and solve this one ঠিক আছে মানে you can do it by this one also মানে sigma fx is equal to 0 1 sigma fy is equal to 0 2 and sigma am at any point say a or b at any point you can do so any way you like you can do so last time বোধহয় c টাতে আমি করাইনি so that is why আজকে আমি I just did it using the point c so best thing about c is since you don't need capital T it will be directly going out from the equation directly you'll be getting the expression for NA and NB which happens to be equal in this case Sir, what is the purpose of giving T here? what is the purpose of giving T force. This T times T force T is a force actually but T if you had to find out T you have to go for sigma fy is equal to 0 Yes sir, ঠিক it আছে will be but directly weight of the body because vertical force T is equal to weight. if you T will be equal to the weight of the body so T is equal to W if you write sigma fy is equal to 0 you will be getting T is equal to W but in this case actually in this problem what happens is you are not asked to find out the value of T ঠিক আছে so we don't have to go into that complication so what we can do is if I can calculate the moment balance the moment directly at the point C the T actually goes out from the equation ঠিক আছে so that is why it's suggested to take the moment at the point C you can take the moment at A B at any point you like you will be getting the same answer ঠিক আছে স্যার লাস্ট স্লাইডটা একবার দেখান হুম মানে এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি ক্লাসরুম হলে আই কুড হ্যাভ এক্সপ্লেন্ড ইট মোর বেটার ওয়ে কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি দ্য থিং ইজ ইটস সো শর্ট আ স্পেস ফর মি টু রাইট all these things actually এখানে করাটাই খুব মুশকিল for me I hope you can understand also so this is the force actually so this is the NB force so NB force এর থেকে you have to find out so whatever is the line of action of the force and whatever is the point you are finding so this is the distance so in that way you have to do ঠিক আছে মানে জাস্ট ইউ ক্যান ডু ইট মানে এই ধরো সি পয়েন্টটা আছে দিস ইজ দ্য পয়েন্ট সি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট দিস ইজ দ্য পয়েন্ট বি সো এট দি পয়েন্ট বি ইউ আর হ্যাভিং দিস ফোর্স অফ সে এন বি so what you do is this is the line of action of the force and this is the point where you need to find the moment so just to find out the distance between the line of action of the force and the point
So this distance. So since this distance total came out to be 10, so you have to write it as, so at the point C, the moment due to this force will be NB into, this was theta. So this will be sine theta. So this will be NB into 10 sine theta. So that is something that I wrote. ঠিক আছে, সো এইভাবে একটু ভেঙে নিয়ে জাস্ট ব্রেক ইট ডাউন এন্ড রাইট দ্য এক্সপ্রেশনস, ব্যালেন্স দ্য মোমেন্টস, ইউ উইল বি গেটিং দ্য আনসার্স। ঠিক আছে, Okay, sir. ওকে, সো লেটস ডিসকানেক্ট। তোমাদের যদি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউটস অ্যাজ অফ টুডেস ক্লাস, সো স্যার আমরা, স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা হ্যাঁ হ্যাঁ, আদার্স ক্যান ডিসকানেক্ট, দোজ হু হ্যাভ কমপ্লিটেড বা দোজ